Okay, now I have an honor and pleasure to announce my dear friend and another my dear friend, Dr. Michael Borkin. And as we told, Dr. Michael Borkin, he's outstanding endocrinologist. He has 33 years of clinical practice, and he's a theoretician. He's deep in thinking. He published many papers, and he has tremendous success in what he's doing on practical level. И я хочу сейчас вот представить доктора Майкла Боркина. Это выдающийся доктор из Соединенных Штатов Америки, и у него 33 года клинической практики, тысячи пациентов и колоссальные успехи в лечении самых сложных болезней. Майкл, you're welcome. Okay. I get you during lunch. Спасибо большое. So I will do my best to keep you entertained. Я So постараюсь. we can get through the next hour and then we can feed you. However, what I'm going to tell you will have a great bearing on what you're going to eat when you select your lunch today. Итак, я постараюсь продолжить развлекать вас, и то, что мы будем представлять сейчас, будет напрямую влиять на то, что вы будете есть на обеде. What I'd like to do is to have everybody stand up at this moment. И я попрошу всех встать. And face this wall. И Face this way. повернуться к этой стене. Now, move up closer to the person in front of you. Пододвиньтесь ближе к человеку перед вами. And I want you to put your hands on the shoulders of the person in front of you. И положите руки на плечи человека перед вами. And I want you to massage the shoulders of the person in front of you. И я хочу, чтобы вы сделали массаж для человека перед вами. Please. Now keep in mind that what you're doing to the person in front of you is not only imparting energy, but they will have an opportunity in a moment to do to you what you're doing to them. И имейте в виду, что то, что вы делаете для других, вы также делаете для себя. I lecture all over the world. The one city where I am most concerned with this is the city of Las Vegas. И я даю лекции по всему миру, и больше всего данные лекции были популярны в Лас-Вегасе. Because there's always somebody in the back row who doesn't have their hands on the person's shoulders. И всегда есть кто-то последний в этой цепи, у кого нет человека, который будет его массировать. Now, doesn't that feel good? Это неплохо, не так ли? Amongst you, I'd like for you to determine who is the best in this entire audience at doing this. And I'd like to see that person during the break. И постарайтесь понять, кто является лучшим массажистом в этой аудитории, и я хочу увидеть этого человека в перерыве. Okay, I'll be back in about 30 minutes. Я вернусь через 30 минут. No, let me have you turn in the opposite direction now, pointing towards this wall. И теперь, пожалуйста, повернитесь в обратную сторону, к другой стене. And now, you're going to massage the person who just massaged you. И теперь вы будете массировать человека, который давал массаж вам до этого.
I see many smiles, and your hands are on everyone's shoulders, so it must feel good. И имейте в виду, что ваши руки находятся на плечах, и это неплохо. All right, we can now go back to our seats. Теперь мы можем сесть на свои места. You'll notice the first slide, and something that is familiar to those of you from Russia, and most of us from the world, as far as the multi-dimensional aspect, that we are a reflection of those that came before us, that we carry with us all of our ancestors, our great-great-grandparents, our great-grandparents, our parents, and our children will then carry us. And we will exist throughout eternity by living in future generations. So one of our responsibilities is to understand that we have a tremendous responsibility as far as the future is concerned. That we have the ability and the knowledge today, based on technology, based on our understanding of the mind, body, and spirit, that past generations didn't have the luxury. И сегодня мы с вами посмотрим на многомерный подход, в котором я буду говорить о том, как из поколения в поколение мы передаем очень многое друг другу. Наши предки все время с нами. Мы носим их внутри себя, и мы передадим эту информацию дальше нашим детям. От прапрапрадеда к прапрадеду, к деду, к отцу, к сыну, к нашим детям и так далее. Мы будем жить вечно через всю историю. So I want to ask, what would you do for a loved one? Would you throw yourself in front of a train, a car, a bullet? If you ask most parents, they will tell you that they will gladly trade themselves and their lives for their children. И мы должны спросить себя, что же мы готовы сделать для наших любимых? Мы поставим их под угрозу или мы будем заботиться о них? Что является самым важным? We rarely take into consideration that we have the power to influence future generations now. И у нас есть силы для того, чтобы влиять на будущее поколение. That the transgenerational contributions that we make И у нас есть вклад поколений, последовательный вклад поколений на протяжении как минимум 5 поколений. have a far-reaching effect, that of many, many generations. И влияние передается из поколения в поколение на протяжении многих-многих лет. A recent study that was done on genetically modified food И были проведены исследования по влиянию генетически модифицированных продуктов, showed that the BT toxin который показывает, что бациллярный токсин has a far-reaching effect of 5 generations after the initial exposure to the first generation. И было показано, что данный токсин, если он был применен для первого поколения, остается в генетической системе на протяжении 5 поколений. This means that the food that we're eating now
will affect the future at least 100 years. И это означает, что еда, которую мы едим сегодня, влияет, по крайней мере, на 100 лет вперед на поколение людей. I've had the opportunity to work over the last 35 years with multiple generations. And I'm now treating the grandchildren of some of the children that I treated 35 years ago. И я работаю на протяжении 35 последних лет в этой области. На данный момент я работаю с внуками тех людей, которые были детьми 35 лет назад. Our children are not only what they eat, they are what we eat. Не только мы состоим из того, что едим, но и наши дети состоят из того, что мы едим. Too much, too little Мы, can create the same syndromes. Если мы едим слишком много или слишком мало, мы можем получить одни и те же проблемы. The Center for Disease Control in the United States И существуют центры, которые исследуют эти состояния в Соединенных Штатах. keeps statistics state by state И ведутся статистические исследования в каждом штате, that gives us an overview of the dysregulation that takes place as a result of our eating habits. и мы видим статистику по результатам того, как привычки питания влияют на общее состояние людей. You'll notice in 1990 on the diagram that less than 10% of the states within the United States suffered from obesity. И, как вы видите на диаграмме с левой стороны наверху, представлена картина 90-х годов, где меньше 10% штатов имели проблемы с ожирением. By the year 2000, the CDC had to revise their means of measuring this. И далее исследования продолжились на протяжении 2000-х годов, To increase the percentile per state. и проценты увеличились во многих штатах. By 2010, they reached 35% in many states, at which time they no longer revised these statistics. They just indicated 35% or more. И в районе 2010 года более 35% населения штатов имели проблемы с ожирением, и статистические данные уже не уточняют, насколько больше стал процент людей, страдающих от ожирения, они просто обозначают 30% и более. It is predicted that by 2020, 2/3 of the United States children under the age of 17 will be obese. И по прогнозам к 2020 году более 2/3 всех детей в Соединенных Штатах в возрасте до 17 лет будут страдать от ожирения. It's not from eating too much. It's from eating the wrong foods. И это не вопрос того, что люди едят слишком много, это вопрос в том, что дети едят неправильную пищу. So, what is the answer? Итак, какой ответ? A doctor at UCLA, the University of Southern California in Los Angeles, И доктор из Калифорнийского университета из Лос-Анджелеса, доктор Рой Волфорд, determined as early as the 1970s представил данные еще в 70-х годах through animal studies через исследования на that it was животных, possible
to increase lifespan simply through caloric restriction. И он дал простой совет – ограничение количества еды в определенные периоды. There were 3 different groups of laboratory animals that were studied. И было исследовано 3 группы мышей, крыс в данном исследовании. The first group was fed once a day. Первая группа ела раз в день. The second group was fed every 3 days. Вторая группа ела раз в 3 дня. And the last group was given all the food that they wanted. И третья группа ела все, что они хотели, когда хотели. Which group lived the longest? Какая группа жила дольше всех? Michael? The ones that ate every 3 days. Dr. Joseph, thank you. Доктор Джозеф ответил, что выжила та группа, которая ела раз в 3 дня. Dr. Wolford developed a protocol И доктор Волфорд создал протокол of intermittent fasting. Периодического, Not fasting over an extended period of time, of many days or weeks. в случае, если мы используем прерывистое голодание, то достигаются отличные результаты по увеличению жизни. But fasting within a 24-hour circadian. И нет никакой проблемы, если мы будем голодать на протяжении 24 часов. It requires that you go 8 hours between meals. Необходимо просто пропустить 8 часов между приемами пищи. In that period of time, we deplete the glycogen storage within the liver. И в этот период мы используем запасы гликогена в печени, And that allows us to go into the reserves of energy in the body. и это позволяет нам использовать резервы энергии в самом теле. The fat. И это факт. This conversion occurs very, very slowly. И это расщепление происходит постепенно, So it does not affect our blood sugar in the manner that you would expect. в результате чего не меняется резко уровень глюкозы так, как можно было бы ожидать. At any time in this lifetime, you can affect epigenetic expression, the way that our genes are expressed. И в каждую секунду вашей жизни вы меняетесь на генетическом уровне. Каждую секунду наши гены экспрессируются, и они меняются в процессе. It's done through affecting the methylation pathways. И это делается через пути метилирования в ДНК. This diagram shows the specific activity genetically that takes place. И на этом графике вы можете увидеть конкретные эффекты того, как гены меняются в экспрессии на протяжении времени. Where epigenetic changes occur based on diet. И эти эпигенетические факторы появляются благодаря изменению диеты. I started a study in January of 2015. Я начал эти исследования в 2015 году, в январе, in which we selected 24 of the most difficult cases. и мы выделили 24 наиболее сложных случая And put these individuals on an individual protocol based on caloric restriction or intermittent fasting.
И мы создали специальные протоколы для каждого из больных, где они на протяжении короткого времени использовали голодание. All of these patients had very severe dysregulation. У всех этих пациентов были серьезные дисрегуляции, Commonly known as metabolic syndrome. широко известный как метаболитический синдром. They were overweight. У них были проблемы с весом, They exhibited hormonal abnormalities. у них были проблемы с гормонами, They presented on the biowell of having severe energetic dysregulation. и с помощью технологии BioWell мы установили, что у них также были проблемы очень серьезного характера в их энергии. Many of them lived with anxiety and depression as a result. Многие из них страдали от тревожности и депрессии. So the biochemistry of their body was affecting their minds. В результате чего состояние их тела влияло на их разум, на их ум. And all of them suffered from memory loss. Все они страдали от потери памяти. However, I can't remember if it was short-term or long-term memory. Правда, я не могу вспомнить, были у них проблемы с короткой или с долговременной памятью. This is my laboratory in San Diego, California. Это моя лаборатория в Сан-Диего, в Калифорнии. And we use the golden standard of diagnostics from a biochemical standpoint. И мы используем золотой стандарт с биохимической точки зрения, Known as mass spectrometry, известную как масс-спектрометрия. specifically liquid chromatography mass spectrometry. Специфически мы используем жидкостной масс-спектрометр. So we developed a protocol И мы создали протокол over the course of the last 18 years since we started our original research. И мы создали протокол, который работает на протяжении последних 5 лет. That involves intermittent fasting В первую очередь мы используем прерывистое голодание in conjunction with supplementation. При использовании определенных добавок. The first aspect is to go an extended period of time between meals. Первая точка состоит в том, чтобы расширить время между приемами пищи. The idea of having to eat 3 meals a day И идея того, что нужно есть 3 раза в день and snacks in between и перекусывать в промежутках, was the brainchild of the food industry. была создана индустрия питания. It's not based on any scientific research. И не была поддержана никакими научными исследованиями. However, we've said it for so long that we all believe that we should eat 3 meals a day. Но мы так долго верили в то, что нам нужно есть 3 раза в день. If you go for a long period of time between eating, Если вы будете делать более долгие перерывы между приемами пищи, once you acclimate or когда вы adjust, привыкнете, когда вы приспособитесь, most people will comment that they have a higher energy level, многие люди комментируют, дают свои комментарии о том, что они чувствуют более высокий уровень энергии, and a better outlook as far as life. и они в целом себя чувствуют лучше по жизни. The specific supplements that are employed И есть специфические добавки, которые мы используем. I refer to as the supplement alphabet. И я использую своеобразное представление как алфавит для добавок. You'll notice that I do not
recommend doses in this presentation Если вы видите, я не использую дозировку, because it's based on individuality. потому что она подбирается индивидуально. We are as different as our fingerprints. Мы отличаемся все друг от друга так же, как рисунок на наших пальцах. There are no two people in this room that require the same supplementation. И в этой комнате нет двух людей, которым нужны одинаковые предписания по добавкам. You'll notice many unique supplements on this list. И в этом списке есть много уникальных добавок. Many of them were not available until very recently. Многие из них были просто недоступны ранее. Many of them, such as 5-methyl tetrahydrofolate, Многие из них, такие как квиноа и 5-MTHF, 5-МТХФ, is capable of changing epigenetic expression. и многие из них влияют на эпигенетическую регуляцию. Something as simple as B12 Нечто такое простое, как витамин В12, is a methyl donor является and allows for us to influence genetic expression. Он влияет на экспрессию металла в теле и в конечном итоге влияет на эпигенетическую регуляцию. You'll notice oxaloacetate after the letter Q. Вы видите под буквой Q оксалоацетат. This component stimulates the body and mimics caloric restriction. Данная добавка влияет на состояние холестерола. It tricks our body into believing that we haven't eaten. И оно заставляет наше тело думать, что мы на самом деле уже поели. There's an entire list of antioxidants, such as hydrogen and alpha lipoic acid. Существует целый список антиоксидантов, которые включают водород и многие другие. That have all been proven to extend life. И все они имеют доказанное действие, увеличивающее жизнь, продолжительность жизни. In addition to supplementation, we require quality sleep. И в дополнение к добавкам мы говорим о качестве сна, as well as exercise. а также упражнения. How many of you exercised this morning? Сколько из вас делали упражнения утром? Поднимите руки. You can easily see it was not the majority of the room. И как вы видите, это не большая часть комнаты. So now I'm going to take you on a 5-mile run. И теперь я возьму вас на марафон на 5 миль. I don't see anybody running out of the room. И я не вижу, чтобы кто-то выбегал из комнаты. One of the secrets from a hormonal standpoint is human gonadotrophin, the pregnancy hormone. И одним из секретов нашего состояния является человеческий гонадотропный гормон. Why would the pregnancy hormone be so powerful as far as normalizing hormonal activity within the body?
И этот гормон выделяется при беременности. Как вы думаете, почему гормон, который появляется при беременности, может иметь огромное влияние на здоровье в нормальном состоянии? and extending life. И этот гормон может позволить увеличить срок жизни. It's designed to sustain the life of a second human being. Потому что он создан для поддержки жизни другого человеческого существа. In my lectures, we talk in great detail about how a woman in hormonal dysregulation И на своих лекциях я много говорю о изменениях в состоянии здоровья женщин, в их гормональном состоянии, works with the developing fetus и как это влияет на изменения в ее состоянии, в частности, в ее страхах, to ensure that they both are able to go to term. И все это меняет в целом отношения и дает надежду на изменения. Even the projector likes HCG. Даже проектору нравится данный слайд. So let's talk about the diagnostics. How do we determine Итак, давайте поговорим о диагностике, как мы ее определим. from a three-dimensional standpoint, С точки зрения трех измерений. how we establish a protocol. Как мы будем устанавливать протокол? We look at hormones Мы смотрим на гормоны in a dynamic fashion, в их динамическом состоянии. rather than testing once in a 24-hour period of time. Вместо того, чтобы смотреть на уровень гормонов только раз в сутки. We test 6 times, once every 4 hours. Мы делаем измерения каждые 4 часа 6 раз в сутки. Because our hormones change frequently throughout the day. Потому что наши гормоны меняются очень часто в течение дня. When we look only once during the day, Если мы смотрим только раз в день, it's like looking through the peephole in the front door to see who's there. это все равно, что смотреть из окна или из дверного проема на людей, которые находятся перед нами на улице. You must open the door in order to see the entire person. И вам нужно открыть дверь для того, чтобы увидеть целиком всего человека. So we look at organic acids, amino acids, Мы смотрим на органические кислоты, аминокислоты, fatty acids, жирные кислоты, neurotransmitters, нейротрансмиттеры, as well as looking at the heavy metals, such as mercury, и в то же время мы проверяем уровень металлов, в том числе ртути, as well as thyroid hormones and liver function from a detoxification standpoint. и также мы рассматриваем детоксикацию печени и работу щитовидной железы. We also look at the thickness of the blood. Мы смотрим на вязкость крови. Even with an automobile, if you use oil that is too thick, the car cannot run. И даже с автомобилем мы знаем, что если масло слишком... We take all of these values into consideration as it relates to epigenetic expression. Мы знаем, что даже машина не может ехать на слишком вязком масле, и все эти факторы имеют влияние на эпигенетическую регуляцию. Your genome, your genetics, Ваш геном, ваша генетика are purely a potential. является лишь потенциалом.
your great-grandfather's Alzheimer's isn't necessarily going to affect you in this lifetime. И давайте подумаем, да, наши деды, они жили, и это влияет на нашу жизнь. By looking at these diagnostics, we can determine what epigenetics are being expressed. И с помощью данной диагностики мы можем посмотреть эпигенетические факторы, которые на самом деле проявились. This is an example of a salivary hormonal panel looking first at the highest aspect of the hormonal cascade. И на данном слайде представлены результаты по анализу слюны и гормонов, содержащихся в ней. You'll note DHEAS. И вы видите DHEAS. This is the most abundant of the survival hormones. И это наиболее распространенный гормон в слюне. However, you know that it's converted on to the sex steroids, such as testosterone and the estrogens. И он относится к классу половых гормонов, стероидов, таких как эстроген и тестостерон. This individual is a 56-year-old female. И данный индивид — это 36-летняя женщина. And in the baseline study on top, И на первичном исследовании, которое вы видите сверху, you'll see that the peak value of DHEAS is elevated above the highest aspect of the range. и вы видите, что ее уровень данного гормона превышает все возможные нормы. Too much or too little creates similar symptoms. Слишком много или слишком мало дает одни и те же симптомы. All steroids become estrogens at a final point. Все стероиды превращаются в эстрогены в конечном итоге. Some estrogens are genotoxic. They actually destroy the gene. Некоторые из них являются генотоксичными и разрушают некоторые гены. And some hormones are mutagenic and carcinogenic and cause cancers. Некоторые из них являются мутагенными факторами, а также могут вызвать рак. In the retest, 4 months later, after this protocol, И через 4 месяца мы повторили данное обследование по протоколу, we then see normal values и мы увидели нормальные уровни, as well as normal dynamics throughout the 24-hour biological clock. а также мы увидели улучшение в динамике, то есть наладились биологические часы. This is the sex hormones, which are downstream from survival hormones. Это гормоны также выделены из слюны. So the more physical and emotional stress, the more it affects the production of the sex hormones. И чем больше уровень стресса, тем серьезнее оказывается влияние на половые гормоны. You'll notice in the retest that these hormones are not only within normal range, they're in the proper ratio or interrelationship with one another. На повторном тесте вы можете увидеть, что идет нормализация уровней гормонов, а также лучшая когерентность между ними. Они лучше взаимодействуют между собой в пропорциях. The sex hormones I can equate to a tug of war. И данный гормон я могу поставить как точку преткновения. In most cases, with most patients,
there are 100 people on one side of the rope and only 5 on the other. И можно фигурально выразиться, что у 100 человек из исследованных, они будут стоять с левой стороны, у них будут проблемы, и только у 5 проблем в данной области не будет. Это очень распространенные трудности. The biowell gives us immediate indication as far as the energetic patterns that affect the individual. И BioWell дает нам возможность моментально увидеть уровни. And gives us the means of determining the proper supplementation. Дает нам возможность увидеть уровень состояния человека, его энергетическое состояние и динамику. You'll notice in this baseline И вы видите, это базовая картинка. that there's tremendous disturbances И вы видите, что данный человек находится в сильной дисрегуляции. in the energy pattern of the patient. И у него проблемы также с уровнем энергии. This is their energy pattern on average 4 months after initiating the diet and supplemental protocol. И эта картинка 4 месяца спустя, на которой вы видите изменения в результате применения добавок и прерывистого голодания по протоколу. This is a 43-year-old female. Это данные взяты были у женщины, которой было 43 года. And again, if we look at the DHEAS, И вновь, если мы посмотрим на гормон DHEAS, you'll see that in the baseline that the DHEA is within normal range. вы видите, что ее уровень гормона находится, в общем-то, в пределах нормы. However, DHEA should peak at 8 o'clock in the morning Но этот уровень, этот гормон должен увеличиваться в районе 8 часов утра and be gradually utilized throughout the 24-hour circadian. И в результате циркадных ритмов должно происходить его изменение в течение суток. What do we notice taking place at 8 p.m. in both the DHEA sulfate and the cortisol? И мы посмотрели на уровень данного гормона, а также уровень кортизола в 8 вечера. These numbers fall out of the normal pattern. И эти цифры выходят за пределы нормы. This is a result of blood sugar dysregulation because of inappropriate dietary habits. Это произошло в результате проблем с уровнем сахара и ее привычек к питанию. So what happened at the time of retest 4 months later? И что происходит 4 месяца спустя? Look at the 8 p.m. value of the DHEA sulfate and the cortisol. И мы видим, что идет изменение уровня DHA, а также уровня кортизола, в особенности в 8 вечера. We now see not only values within range, Мы видим не только изменение уровня в пределах нормы, we see healthy utilization. мы видим правильное использование, здоровое использование данного гормона организмом в течение суток. The same thing occurred as it relates to the sex hormones. То же самое мы видим относительно половых гормонов. Now, logically, what is more important, survival or something that's going to occur 9 months from now? И как вы думаете, что более важно для организма? Выживание сейчас или то, что произойдет через 9 месяцев? Why worry about 9 months from now if you're not going to be here 9 days from now? И зачем беспокоиться о том, что произойдет через 9 месяцев, если вы не уверены, что вы будете здесь через 9 дней? So sex hormones are recruited for survival purposes. В результате чего половые гормоны используются для вопросов выживания, они снижаются в целом. By the time of retest,
we not only have healthy values, И по результатам повторного исследования мы видим не только общее улучшение, то есть здоровую норму, we also have healthy ratios. у нас также есть правильные пропорции друг относительно друга. Progesterone buffers the negative aspects of the estrogens. И прогестерон помогает в нормализации неправильной работы эстрогенов. So again, if we go back to the analogy of the tug of war, we have an equal amount of individuals and power on both sides of the rope. И если вы помните пример про людей, которые стоят по разную сторону от линии, здесь у нас 50 на 50. Again, this is the patient we just viewed at baseline, and this is what they looked like 4 months later when the ratios were normalized. И мы видим на данном слайде изначальное состояние человека и 4 месяца спустя нормализацию общих уровней. Quite a difference. Огромная разница. The patient at that point no longer felt depressed or experienced anxiety or was overeating or felt the need to be eating in between meals. И данный человек чувствовал себя в целом лучше, не было никаких признаков депрессии, тревожности, проблем с питанием, промежуточных перекусов, не было в этом необходимости. This is the energy pattern of this patient at baseline versus at retest. Здесь представлены данные базового уровня энергии относительно повторного теста 4 месяца спустя. Again, we see quite a difference. И вы видите огромную разницу. The surprise, neurogenesis, growing new brain cells. И небольшой сюрприз. Происходит нейрогенез. It wasn't long ago that we believed that we had a set amount of brain cells, and once they were dead, they were never regenerated. Еще недавно мы верили, что если нейроны в нашем мозгу однажды умрут, то они сделают это навсегда. Не происходит регенерация нервных тканей. We now understand we can grow new brain cells. Однако теперь мы поняли, что новые клетки в головном мозгу могут расти. You've all grown some brain cells during this presentation. И у всех у вас растут новые нейроны в вашем головном мозгу на протяжении этой презентации. Because of the stimuli on your brains. Из-за стимулов, которые приходят в ваш мозг. Except for the doctor in the very back row who's asleep. Только доктор, который спит на последнем ряду, с ним ничего не происходит. There was also another surprise, and that was access to type 3 abnormal fat. И также еще одним сюрпризом была потеря ненормального уровня жиров третьего типа. What is type 3 abnormal fat? Что это за жировая ткань? It's that fat that every patient complains about. That's around their waist, their buttocks, their jowls. Это та самая жировая ткань, на которую все жалуются в области живота, ягодиц и в районе горла. And the patient will tell you that I starve myself and I exercise. И каждый пациент скажет вам: я изнурял себя диетами, я голодал, я делал упражнения. But I simply cannot lose that fat around the abdomen. Но все они говорят о том, что я не могу потерять эту жировую ткань в районе талии. So the goal in this lifetime is to affect the next 5 generations. И целью нашей жизни становится влияние на последующие 5 поколений.
those of us that are not going to make new babies И те из нас, которые не собираются рожать детей, can influence our children through education. могут повлиять на наших детей через образование. So when they choose to reproduce, they do so in a healthy manner that will affect the next generation. Таким образом, мы влияем на поколение, которое придет после них, когда они решат завести детей. My personal experiment, this is my daughter-in-law, and she's 7 months pregnant. Его личный эксперимент – это его приемная дочь, и она на 7-м месяце беременности. I'm going to be a grandfather for the first time in August. И я стану дедушкой в этом августе. Thank you. And we know, because we started a year before they conceived, that this is going to be a healthy, happy baby. И так как мы начали за год до зачатия, мы уверены в том, что это будет здоровый, счастливый малыш. I thought that since I showed the fat mama, I should show my good-looking son as well. И так как я показал вам первый результат, вот мой сын, и он выглядит прекрасно. We all have the power to influence the future. It is our responsibility to learn enough about what makes this body function optimally. И у всех у нас есть возможность повлиять на наше здоровье для того, чтобы оно функционировало оптимально. And do our best so those that we love И мы делаем это как для себя, так и для наших любимых. have a better quality of life. И у всех у нас будет лучшее качество жизни. Don't we all agree? Не согласимся ли мы все с этим? I thank you very much for this opportunity. If you would like to go into more detail, I'm teaching a class on the 5th and 6th of this month where we'll spend 2 days discussing the aspects of the diagnostics and treatment protocols. И если вам стало интересно, вы хотите узнать более подробно, то вы можете посетить класс, который я буду давать 5-6. У меня будет семинар, и мы будем разбираться в деталях протокола, который необходимо использовать. So please ask me or Constantine or Jana in the back of the room. Stand up and take a bow, Jana. И вы можете спросить Жанна, Константина Геровича или меня на тему того, как записаться на семинар. And I look forward to seeing you all in the future. И я надеюсь увидеть всех вас в ближайшем будущем. Спасибо.